Okay, hi guys, welcome to the channel. Hogwarts Legacy series தான் நம்ம இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். லாஸ்ட் டைம் பார்ட் 8 போட்டிருந்தோம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து PART-9 போட்டு சீரீஸ் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். பார்ட் 10 வரைக்கும் 10க்குள்ளே முடிக்கலான்னு தான் பிளான் இருந்தது. கதை போகிற போக்க பார்த்தா 10க்குள்ளே முடிக்க முடியாது போல். அட்லீஸ்ட் பார்ட் 15 வரைக்கும் அது ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்க்கலாம் எத்தனை பார்ட்டில் முடிக்க முடியுது. நானும் முடியும்னு பார்க்குறேன். ரொம்ப பெரிய கேமாக இருக்குது. பார்ப்போம் எத்தனை பார்ட் தான் போகுதுன்ட்டு. ஸோ லெட்ஸ் பிகின். கண்டினியூ. ஆக்சுவலாக ஒரு சூப்பர் மிஷின் காய்ஸ். நான் அது நேற்று லைவ் போடாமல் போயிட்டேன். சும்மா சைட் குவெஸ்ட் தான், மெயின் குவெஸ்ட் இல்லை. ஒரு சைட் குவெஸ்ட்டு ரொம்ப ஹாரராக ஒரு மாதிரி என்னை மென்டலி டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுச்சு அந்த மிஷினு. நைட்டு படுக்கிறேன், எனக்கு கனவுல கூட அந்த மிஷின் தான் ஞாபகம் வருது. அந்த அளவுக்கு ஒரு மாதிரி ஆக்கி விட்டுச்சேன் அந்த மிஷினு. நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். நேற்றே லைவ் போடலான்னு இருந்தேன், போட முடியாமல் போயிடுச்சு ஒரு சுச்சுவேஷனில். சரி ஓகே, குவெஸ்ட்டு பார்ப்போமா என்ன மிஷின்ஸ் இருக்குன்ட்டு. செபாஸ்டின் நம்மளை ஓகே. செபாஸ்டின் மறுபடியும் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு புது ஸ்பெல், ஒரு டார்க் ஆர்ட் சொல்லி தரப்போல. ஸோ அவன்கிட்ட போய் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசணும். பேசி முடிச்சுட்டு இந்த 2 முடிச்சுட்டு அப்புறமா மெயின் மிஷன் போகலாம். ஓகேவா? ஏன்னா எனக்கும் லைவ்லேருந்து இழுக்க வேணாம் நானும். சரிங்க, நம்ம பார்ப்போம். இங்கேருந்து ஹாக்வர்ட்ஸ்லேருந்து எங்கடா போகிற? இந்த ஊருக்கே நான் வந்தது இல்லையே. இங்கே வந்துட்டு வருவோமா? ட்ராவல். Curious word. Wait பண்ணு. அதுக்கு முன்னாடி கடையில் தேவையில்லாத அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடலாம். Nice to see you again. Nice to see you as well. How can I help you? What do you have for sale? What are we in the market for today? Now, if you like what you bought, be sure to come in and see me again. Sell and sell. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? லெஃப்டில் எனிமீஸ் இருக்காங்க. அவனுங்களாம் அப்படியே அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம மிஷினில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம். செக் பாயிண்ட் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி Sebastian. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned, I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the students, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Okay, echo adikla guys. Was there anything else in the student's report? I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it. But I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. எக்கோ அடிக்குதா இல்லையான்னு தெரியல. இதுக்கு நான் அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சவுண்டு கம்மி பண்ணிக்கிறேன். ஓகே,
Let's explore the catacomb. I'm ready to explore the catacomb. Catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Student report, the catacomb, blah, 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 blah. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Witchcraft catacomb. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Revelio. And spider At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of you, insect free. Sorry. Can't freak out what is not very cool. Don't start. Opening all of these is tempting. Revelio. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Revelio. This room is taller than it looks. Spider. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Roma. Revelio. வழி போகுது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு இது வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது எப்படி இதை அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரில Watch your step. I nearly slipped there. அதெல்லாம் ஓடிச்சு Revelio. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often chaos. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine though. எல்லாமே டவுனாக தான் கிடைக்குது எதுவுமே ஹையராக கிடைக்க மாட்டேங்குது சரி விடுங்க கிடைக்குது திரும்பி விற்றா வச்சு காசு கிடைக்கும் Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. Revelio.
என்ன பண்ண இது உடஞ்சிருக்கா இல்லை? ஆமாம் உடஞ்சிருக்கு. உடஞ்சிருந்தா Revelio. Did you hear that? We're in the tomb. Sorry. I assume eerie sounds come with the territory. ஓ இப்படி தான் அதை சேஞ்ச் பண்ணுமா? ஓகே இப்போ புரிஞ்சிச்சு. ஒரு நாள் இது தெரியாமல் இருந்தது. Revelio. Accio. ஸ்கெலிட்டன்ஸ் தான் நிறைய வருது. எதுக்குன்னு தெரியல. செத்துருப்போம். எல்லாரும் வாங்க. டேபிள் உட்காருங்க. கமெண்ட் பாரு தலை. முகமது சமீர். முகமது சமீர் யார்? அந்த முகமது சமீர் யார் பாது? இன்னொரு மண்டோடு. What did you find? Revelio. Speak with Sebastian about the note. Erra. எவ்வளோ இருக்கு? எல்லாத்தையும் தேடிட்டு அவன்கிட்ட பார்க்கலாம். We've made it this far, but clearly we have more to do. What? என்னடா கீழே வந்துச்சு? Lumos. I need to find a safe way across. No. Hey. நான் இருக்கும்போது வந்துடுவீங்களா? லிவியோ ஸ்வைப் ஆஃப் பண்ணுன்னு வைங்களேன், அவ்வளோதான் சத்தம். Lumos. சாரி, லூமஸ் தான் லிவியோ சொல்லிட்டேன். Revelio. ரெண்டு லூட் இருக்கு. லைவை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. எப்படி புரியல எனக்கு. Lumos. Accio. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. ஓகே, பாதி தூரம் வந்தாச்சு. மீதி டோருக்கு. Accio. Wingardium Leviosa. Rickety bone bridge complete. இங்கே ஒரு செஸ்ட் இருக்கு. இது ஒரு செஸ்ட் இருக்கு. Revelio. இங்கே ஒன்று. Accio.
மொத்தம் இதையும் சுற்றி பார்த்தாச்சு. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. What do you think this diary is? Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Okay. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. நான் barricades build பண்ணிட்டு வந்தேன். There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Revelio. Leave no stone unturned. Okay. Or in this case, இந்த bones no வச்சு தான் bone. இது பண்ணுமோ? Accio. Wingardium Leviosa. இன்னும் கொஞ்சம் Wingardium Leviosa. ஓ இந்த ஆர்ட்ஸை முடிக்கணுமா? வேற எங்கடா போகணும் மண்டை விடுது? சரி இது உள்ள மண்டை விடு. டோர் கே இன்னும் கொஞ்சம். Wingardium Leviosa. முடிஞ்சா You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Find the relic. Before we trudge on further, I just realized something. Bro, உன்னோட வாய்ஸ் மொக்க The கமெண்ட்ரி student's மாதிரி diary இருக்கு. mentions the என் Imperious வாய்ஸா Curse. ப்ரோ? I wouldn't be surprised if we அவர் go எவ்வளோ to பெரிய need ஆளு? here. It's an என் வாய்ஸ் போய் அவர் unforgivable, வாய்ஸ் இப்படி இருக்குன்றீங்க. but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, கமெண்ட் பண்றவங்க if you'd யாருன்னு like to சொன்னீங்கன்னா learn நல்லா Imperio, இருக்கும். I can teach you. I prefer not to learn this. நாட்லாம் இல்லை, எனக்கு இது கற்றுக்கணும். I like to learn Imperious. How do you know the Imperious Curse? ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு உனக்கு எப்படி தெரியும்? Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your One of the intention most has to powerful be dark clear. arts You இப்போ மாதிரி have லேர்ன் to பண்ண போகிறோம். mean ஒரு it. புது ஸ்பெல்லை லேர்ன் பண்ண போகிறோம். It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. ஆமாம். Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. ஓகே, எக்ஸ் ட்ரையாங்கிள் பாக்ஸ் OX. போடு. Imperio. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. எட்ரா இம்பீரியோ வச்சுக்கிறேன். ஆமாம், இது என்ன பண்ணோம்? Temporarily forces enemies to fight us. ஓ, அவனுங்களே அடிச்சுக்க வச்சுக்குமா? நல்லா இருக்கே. Nice one. இல்லை, நாம் இது எனக்கு சரி, ஓகே, இதே வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். என்ன வைக்கலாம்? டிஃபன்
Bombard. Confringo. First uma vez பண்ண போறோம். வா. இப்போ யார் அடிப்பா? யார் அடிப்பா சொல்லு. இங்கே போடுறா சண்டை செய்வோம் வரியா? நீதானே பெரிய ஸ்பெட்ரு. இப்போ அடிச்சுடுங்க. Never spiders can make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Confringo. Revelio. Confringo. Accio. Revelio. Accio. ஓகே, இதாவது தான் முடிச்சிருந்ததுக்கப்புறம் இங்கே தான் முடிச்சோம். This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Unidentified face item. ஓகே, இதுதான் மாஸ்க்கு. வேற எங்கடா வழி போகுது? தோ போகுதே வழி. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I tried. Revelio. Accio. அதை இழுத்து எது ஓப்பன் ஆகும்? இப்படி எல்லாத்தையும் ஒரே டைம்ல ஓப்பன் பண்ணணுமா? நாலுத்தையும் எப்படி? இது புரியலையே. ஒரே சிம்பிள். ஓகே, இங்கே பேட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதையும் ஓப்பன் பண்ணால் இந்த டோர் ஓப்பன் ஆகுமா? இது எங்கே இருக்கு? இதையும் ஓகே. Accuracy looks different than what we faced before. Now we're also doing the green symbols. That worked. Keep going. Wingardium Leviosa. ஓகே, குட். அடுத்த ஃபார்முலா இதுவும் என்னது? இப்போ இதையும் இந்த கதவு ஓப்பன் ஆச்சு. இந்த கதவு முடிச்சுதா? You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. இன்னும் கொஞ்சம் ஆனா என்ன இருக்கு போகுது அப்படி உள்ள? I see why Slytherin's student was so entranced with this place. வரணும்ல. நீ வேணாம், பெரிய போயிட்டுறாங்க. ஏதாவது ஒரு பெரிய போயிட்டு வா.
moment there, I thought that had never end. முடிந்தது. Dead end. Lovely. Sorry. Hold on. Don't give up yet. Revelio. Come on, வேற என்ன இருக்குது? என்னடா இது? Sebastian, the relic. Look. Could it be? relic கண்டுபிடிச்சிட்டோம். டேக்ல ரூம்ல இல்லை அதெல்லாம் ஒரு மண்டை ஓடு தான் நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் செக் பண்ணிட்டு வந்துடும். ஆமாம் மண்டை ஓடு தான். The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. We should leave the relic alone. We need that relic. I have no idea, but we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Especially from my uncle. Ominous. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, Follow please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you want to go back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. தம்பி இருங்கப்பா, உங்கள்கிட்ட நான் பேசுகிறேன். How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. I cannot side with you. Sebastian's right. Very well. Let's talk with Sebastian. எனக்கு தெரிஞ்சு செபாஸ்டியன் ஒரு தப்பு பண்ணுற மாதிரிலாம் எனக்கு தெரியல. ஒரு ஈவில் டிசிஷனாக எடுக்கிறோமோ எடுப்போம்டா. செபாஸ்டியன் பக்கம் தான்டா. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? Yes, that is precisely what I'm suggesting. Imperio though magic spell ache maranita. That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperium! Our mind மாத்திட்டோம். Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. போடு. ஸ்லிதரினாவது இதுவாது. பட. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous,
Sorry. Sebastian, you வாடா. have to go. சாரி போயிட்டு Confringo! போகலாம் எப்படியா? Revelio. ஓ ரெஸ்ட் ரூம் அது இப்படி வழி இல்லையா? எப்படிப்பா தம்பி வெளில போகிறது? இந்த வழியாவா? இல்லையே, இது வழியே இல்லையே. மேலே காட்டுது. இப்படியா? இப்படிதான் Did I do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperial on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. எங்கேயோ வெளில போகிறதுக்கு நான் சுற்றிட்டு கிடக்குறேன். எப்படா வெளில போகிறது? சொல்லு. இப்படிதான் வந்தேன், இப்படிதான் வந்தேன். இப்படியே போவோமா? மேலே காட்டுது. மேலே ஒரு வழி இருக்கு. அந்த வழிக்கு எப்படி போறதுன்னு தெரியல. ரைட்ல வழி இல்லை. ரொம்ப நேரம் சுத்திட்டு கிடக்குறேன். இப்படியா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, கரெக்டாக தான் போகிறோம். பா, ஒரு வழியாக வரலான்ட்டான்டா. எக்ஸிட். அப்பா. How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Witchcraft போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே எவனோ வரணும். அவன்கிட்ட பேசிட்டு வரேன். வச்சுக்கோங்க, நீங்களே வச்சுக்கோங்க. டேய், நீ ஏன்டா வந்து குறுக்கால் அடிக்கிற? நான் அதுங்களை அடிச்சுக்கிட்டு ஸ்பெல்ல போட்டா இவன் வந்து இது பண்ணுறான். சவுடு நான் ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சிருவோமா? நான் ஃபாஸ்ட்டாகலாம் இல்லையா? ஓடி தான் போடுமா? ஐயோ, தேவையில்லாமல் இதை குடிச்சிட்டேனே. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. இங்கே 2 பேர் இருக்காங்க. வாடா, இவங்களை போட்டு தள்ளிட்டு போகலாம். Oh no, this isn't good. What is it?
Smoke. என்னாச்சு? Over there, by the hamlet. ஃபயர். ஆமா வா. Velkov's in trouble. They're under attack. வேண்டாமா? ஏய் இருங்கடாடி. ஐயா நான் இருக்கும்போது மண்டல இடி விழா. One watch and ஐயோ ஐயோ அவனை குத்திக்க. ஆமா What have you done? நீ சாதா மேஜிக் கேஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம்டா. Still an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. ஏய் இப்பதான் போலனா அவ செத்துருப்பாடா. என்ன வேற ஸ்பெல் போட்டுருக்கான். The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did the right thing. It may have been the wrong choice. Blah, 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 blah. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. நீ போப்ப தம்பி, நான் பேசிக்கிறேன் மாமாட்ட. அங்கில் சோலமன் அங்கில். நிலியா. Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. நான் இப்ப எப்படி டிஃபெண்ட் பண்றேன் மட்டும் பாரு. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. உனக்கு ஒரு இம்பீரியர் போட்டுருவோம் அப்புறம் பாத்துக்க. அப்புறம் உனக்கு ஒரு பாயாசம் தான். இங்க உன இப்படி இம்பீரியர் போட முடியா? போட முடியல. இங்கயால ஹெட்மாஸ்டர்ட்ட சொல்லுவேன், நீயும் உயிர் மேல ஒரு கண்ணு வச்சுக்கிறேன் நான். Dragon brief. Debrief. Okay. Poppy-ஓட மிஷன். Poppy. எங்க இருக்க Poppy? Hogsmeadeல இருக்க Poppy. இருக்கா. Fast travel.
Poppy. Barul and Poppy Pandra. Well, he's none too pleased. Seems he's been burgled. Over here. Revelio. Sir. Oh, I do hope Mary and her neighbours aren't harmed. Side mission. On பண்ணிக்கலாம் தப்பு இல்லையா? Excuse me, sir. Are you all right? Just barely. But I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Are you afraid of spiders? Nope. Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her, and I fear she's trapped in her cottage. Understandable, but why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? I'll try my very best, Mr. Dunn. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, I'd appreciate it. Thank you. They'll find Arranshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. அதை முடிச்சுட்டு வந்து உன்கிட்ட பேசுகிறேன் Poppy. Folks still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made me. ஆமாம் இது எங்கே போகணும்? அடங்கோத்த எவ்வளோ தூரம்டா? ஓகே, இங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்குது. டக்குன்னு போய் டக்குன்னு வேலையை முடிச்சுட்டு டக்குன்னு பட்டுன்னு வந்துடலாம். This must be Arranshire. I'd best keep an eye out for spiders. வாங்க Even more aggressive than I'd expected. There we go. Surely that's the last of them. எங்க வீட்டுக்குள்ள போணுமா எப்படி? Oh no, this must be Mary. Woman. Spider விட்டு பண்ணி வச்சிச்சு. Mary Portman. If Mary was breeding these things in her cellar, that means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar if this is to end. இருக்கா? Revelio. நல்லது இல்லை. பின்னாடி அங்க என்ன இருக்குது? ஜஸ்டா ஆல்ரெடி தந்த மாதிரி தான் இருக்கு. Revelio. ரைட்ரா, எங்கேயோ திரும்ப விட போகுது. ஸ்பைடர் கூட்டம் வந்து நம்மளை கொல்ல போகுது. சர்ச் for the This is where Mary bred the spiders. They're not here now. நெக்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா? Well, this isn't a good sign. These spiders have gone somewhere. A ladder. Not sure I want to know where this leads. I'd best be ready for whatever I may find down there. என்ன வேணா வரட்டும், நம்ம கிட்ட ஸ்பெல்ஸ் இருக்கே, பார்த்துப்போம். Exact. I need to find and destroy all of these before the situation. That's one destroyed. To get the rest. எங்க ஓடுறோம்? தலைக்கு ஓடுறோம். Don't let them harm Arranshire any more than you already have.
Revelio. இதை உடைக்க முடியாது. தம்பி யார் பண்ணி சொன்னாரா? சரியான பவர்ஃபுல் காம்பினேஷன் தெரியுமாங்க இந்த ஃப்ரீஸ் அண்ட் இந்த பீஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கும். அப்படி வரதில்லை. அப்படி வழியே இல்லையா? அப்போ எப்படி இதை எடுக்கிறது நான்? எப்படி? I hate to think that they see me, but I don't see them. இதான் நெக்ஸ்டா? இப்போ வாங்க பசங்க. Revelio. எக்ஸ் எங்க இருக்கு? வேற அடுத்து எங்க இருக்கு? முடிச்சந்து இது முடிச்சந்து சுத்தி தான் உடையாதா? சூப்பர். பார்த்தேன் அங்க இருக்கு லைனா. உடையாது. இது மியூசிக்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. லைனா என் முட்டை தானே இருக்குது. ஃபுல்லாவு ஒரே ஒரு முட்டை இதான அந்த முட்டை. ஃபைண்ட் த சோர்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸ். முட்டை போட்ட அவங்க அம்மாவிட்ட போய் இப்போ சண்டை போடணுமா? நான் ரெடி. அந்த ஸ்பைடர் ரெடியா? வர சொல்லு. பெரிய ஸ்பைடர் எடுத்து நிறுத்த நமக்கு வேடிக்கை பார்ப்போம். தெரிஞ்சிச்சு உங்க மயக்கம். சேர்த்து பார்ப்போம். இங்கே ஒரு ஸ்பைடர் இருக்குது. அது எங்கன்னா விடுங்க. நாப்பில் எங்கே எடுத்த லொக்கேஷன்? நாப்பில் அத்தனை ரெட்டு காட்டுது.
That's the last one. She's angry. Adi. இதுதான் என் ட்ரம் கார்டு. இதில் வச்சுன்னே எனக்கு வர முடியும். அவ்வளோதான். I'll be having nightmares for the rest of my life after that. அவ்வளோதான். இப்போது ரிட்டர்ன் போய் அவன்ட்டு சொல்ல வேண்டியதான், எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு சார், இனி எந்த ஸ்பைடரும் வராது அப்படின்ட்டு சொல்லணும். பார்க்க ஒன்று ஸ்பைடர் மாதிரி இருக்குதுங்க, மான்ஸ்டர் மாதிரி இருக்குதுங்க. ₹5. Exit. Hogsmeade. இங்கதான். Mr. Dunn, I have some news. Thank Merlin. About my sweet friend Mary. She was an innocent victim. She was the victim of her own greed. Innocent victim. I'm so sorry, Mr. Dunn. She was an innocent victim. Poor Mary. Fighting for the amulet to the bitter end, no doubt. A noble sacrifice. She truly was a remarkable woman. Remarkable. She didn't deserve this. Few do. I am sorry about your friend. But you'll be relieved to know that I cleared out the spiders. It's safe to return now. You? You cleared out the spiders? I can't believe it. But I'm certainly relieved. I imagine the first order of business will be to help the amulet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead spiders. Indeed you don't. That's the spirit. I wish you the best of luck. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. To dear departed Mary. Trolls have no business in Hogsmeade. Poppy. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. We should check on her. We haven't done enough for her. We should check. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before,
It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Ayya, yan kehra. It's to do with Ranrock. I'd rather not to say at present. If it's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Okay. இதை பேசுறதுக்கு தான் குட்டியாடி. Okay, ready. I'm sure you had your reasons, but breaking into Alfred Lawley's home wasn't the brightest idea. அடுத்த மிஷன் மெயின் மிஷன் இல்லையா? செபஸ்டின் மிஷன் வந்தாலே ஜாலி தான்ப்பா. லெவல் அடிச்சுதா டேலண்ட்ஸ் ஸ்பெல்ஸ். இது பண்ணலாம். இது ஓகே தான். இதுவா இல்லாட்டி அவன் எதுவும் அடிச்சா இன்னொருத்தனும் இதுவாயிடுவானோ? ஓகே, நைஸ்ல. பட் இதெல்லாத்தையும் விட மெயின் தான். பட் இருந்தாலும் எதை ஏற்றுதுன்னே தெரியல. ஸ்டெல்த்து மொத்தமே 4 தான். அதுக்கே 3 பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான். தெரிஞ்சு பொம்பாடா வேணா பண்ணிடுவேன். blah 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 blah. Plants. Okay. Collection. Gear items. எத்தனை gear items இருக்கு? ஒரு gear இருக்குன்னா ஒரு legendary unidentified item. இதெல்லாம் வித்துடலாம். combat என்ன கிடைச்சிருக்கு? இப்போ இன்வென்ட்ரியில் கலெக்ஷனில் ட்ரைட்ஸில் சொல்லலாம். இப்போ செபாஸ்டியனை மீட் பண்ணோமா? செபாஸ்டியன் வந்து ஹாக்வர்ட்ஸில் தான் இருப்பான். ஹாக்வர்ட்ஸில் இல்லையா? ஹாக்வர்ட்ஸில் தானடா? ஆமாம் ஆமாம், ஹாக்வர்ட்ஸ் தான். அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக வரும்.
பக்கத்துல இருந்தது. பக்கத்துலேயே விட்டா நல்லாயிருக்கும். நல்லா விட்டுது பக்கத்தில். இல்லை பரவாயில்ல, பக்கத்தில் விட்டுருக்கு. சாரி. Sebastian. Did you speak with my uncle? That's Nanda. I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Falthcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What crest are you sending to? What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Simon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. Very well. Let me know what you find. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. நன்றிலாம் வேணாம். அடுத்த வாட்டி பார்க்கும்போது அந்த லாஸ்ட் டார்க் மேஜிக்ஸ் மட்டும் சொல்லிக் கொடு. ஓகே, இப்போ தான் மெயின் மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணுது. சைட் கோஸ்ட்டை முடிக்க எவ்வளோ நேரம் ஆகிருக்கு? சைட் கோஸ்ட்டை முடிக்க 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ தான் நம்ம மெயின் மிஷினே பண்ண போகிறோம். சுற்றி 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 எப்படி கிட வேண்டியது? எத்தனை சுத்துறா? Hello there. Amit Thakur. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. How well do you know? Have you ever met a goblin? Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. என்னடா வாய்ஸ் இது? Revelio.
Thank you for being willing to help me, Amit. You are very நான் welcome. கலெக்ட் I'm கொடுத்தேன்டா looking forward to குறுக்கால meeting வந்து your டாப் friend, வச்சிடாது. Lord Gok. Lord Gok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. ஏடா இது நான் இது எடுக்குதாண்டா பாக்ஸ் கொடுத்தேன் அவன்கிட்ட டாஸ்க் வச்சுடா தெரியாம. மைன் என்ட்ரன்ஸ் இங்கே எங்கே விழுதுறோம்ப்பா, அவ்வளோ தூரம்லாம் போக முடியாதுப்பா. நான் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிக்கிறேன். இங்கே இதுதானே, நான் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிக்கிறேன். யார் 10 மணி நைட் ஆயிடுச்சு, விடிஞ்சோடனே போவோமா? ஒரு நாள் நைட்டில் தான் போகணுமோ? இதுங்களை அச்சப்பட்டு போவோமா? போ அது அடி, போ அடி அடி. இன்னொரு அடி அடி. இந்த ஸ்பெல்லு இவருக்கு முடியல. தலைவரே கணக்கு தெரியலண்ணா, பார்த்துட்டீங்களா? ஏய் நீ எங்க வந்தா? போகலாம், உங்களை எடுத்துகிட்டு பாயத்தையும் போவோம். இங்கே என்ன கும்லிங்ஸ் ஸ்பைடர் கண்டாலே எப்பவும் செம்ம கண்டா. எங்க அடுத்துங்க அவரை கூப்பிடு. தம்பி பொங்க. முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, மார்க் வச்சாச்சா? Lord Gok. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. But you had no choice. You should have expected that. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories.
We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle? That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Leo. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Can you tell me more about the door, Lavanapa? Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Oh, Amit, you sattadi vadi. The door is looking at us. Oh, okay. Idu paathambi na preset maatittu va. Don't wish to be seen, do we? Enter. Sambhavam irukkuda Amit. So rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. Bombada vechikireenga. Bombadava idu illa bombadanga. Bombada. I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Ipadanda maatram config olide. Workmanship for so Impressive workmanship aside, it's the only way forward. இது போக முடியாதா?
I've read about mines like this, but seeing them is something else altogether. Keep your wits about you. I'll get you through this mine. You ought to cut back on pudding. This took you for a troll the other day. What's going on out there? Matter of time till Radrock sets things right. There's no talents. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. Revelio. What could they be building? Okay. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. ஸ்டெல்த்ல பண்ணலாமா? ஸ்டெல்த்லாம் வேணாம். ஏய் அடா. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Revelio. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Okay. என்னாச்சு? கட்டதாண்டா எழுதுறான். Revelio. ஸ்டீம் இங்க பத்த வைக்கலையா? அதான் பார்த்தேன். வாடா உள்ள. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. ஓ இது பண்ணாலும் உள்ள மாட்டுவானா?
சரி ஓகே இப்போ எப்படி மாற்றணும் Revelio. Lumos. Lumos. அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை வாங்க அதுக்கு சண்டைக்கு வாங்க எத்தனை பேர்ரா வாங்கடா டேய் That should be the last of them, Amit. இருக்கா Revelio. Lumos. Lumos. Lumos Mario. Revelio. எங்கே பற்ற வைக்கணுமா நான் எங்கடா அவனை பற்ற வைக்கணும் சம்மந்தமே நம்ம எதுக்கு இங்கே ஒரு லிவர் தரான் வீட்டு பாரு தெரியும் ஆனால் வை அப்படிதான் சொல்லுது போய் பார்த்துட்டு தான் வருவோங்க என்னப்பா காசாக போனோமா தம்பி இங்கேயாப்பா அதிர்ற லிஃப்டில் போனால் ஒத்துக்காதவங்க அது I think I've found all the plans. I'd best keep looking. Hello, Hamura. Log terkena connector. The right turn to good to Navatia. Revelio. Popana on the way up. No, pause. One hour. Anita Poma. Revelio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodcock what we found. Exit the mine.
சும்மா எக்ஸிட் ஆக விடுவீங்களா? மேலே போய் எக்ஸிட் ஆகுமோ? I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. அங்கேயே போயிடலாம். மேலே காட்டுது. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. அவ்வளோதான். எக்ஸிட். என்னடா எனக்கு முன்னாடி நினைக்கிற? Can we please talk about what just happened? பேசலாம்ப்பா, சொல்லு பண்ணப்பா. That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Adieu, na? Lodgok. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. Okay. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. How did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it. Professor Fig சும்மா இருக்க மாட்டா இதெல்லாம் கேட்டுனா. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals.
but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Owl அனுப்புறியா owl? I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. I know what that means. Revelio. Revelio. Accio. அட வாழல Revelio. காணோம் Revelio. ஏய் காணோண்டா மர்லின் ட்ரையல் பண்ணலான்னு பார்த்தா இருந்தது இழுத்தேன் உருண்டு கீழே ஓடிச்சோ இங்கே வந்து I should investigate. இங்கே எந்த நான் அப்படியே தருவேன் வச்சிருக்கா ஓ இங்கே தான் தள்ளியே ஒன்றுமா அவ்வளோதான் இங்கே ஒன்று வருகிறான் ரெண்டே அட்டாக் ஆல் க்ளோஸ் பவுச் டெக் அது சைட் மிஷின் இப்போ என் கரில் மாடிச்சேன் சோல் கண்ட்ரோல் அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் பாய்ஸ் பாப்பியை பார்த்துட்டு செபாஸ்டியன் பார்ப்போமா எத்தனை தொப்பி சாரி சாரி
காம்பேட்டில் கீழே இந்த ஒரு கோட் நல்லா இருக்குது. என்ன பண்ண வரும்? டியூலிங் இட்ஸ் நல்லா இருக்கு பாருங்க. இங்கே ஒரு சைடு மிஷின் அதையும் அப்படியே நான் பார்த்துட்டு போவேன். அதுவும் இல்லாமல் கடையும் இருக்குது. இங்கே வித்துடலாம் எல்லாத்தையும். Welcome, welcome. Hello again, Mr. Thistlewood. Oh, it's you again. My favorite Hogwarts student. Never attended Hogwarts myself. In fact, I've never been more than a stone's throw from our humble hamlet. Now, how may I be of service? What do you have for sale? Now, how can I help? ஓகே, எதுக்கு இவன்ட்ட வந்தோம்? விற்கிறதுக்கு வந்தோம். எல்லாமே தேவையில்ல தான். எடுத்து விட. I'll be able to put that to good use. எல்லாமே குறையுது. அதான் ஒன்றாவது ஏறுற மாதிரி கிடைக்கல பாரு. இது என்னது? சைனீஸ் சாம்பிங் கேபேஜ் 300 ரூபாவா? That ought to serve you nicely. கொய்யால கேபேஜ் இவ்வளோவாடா? Thank you. I hope to see you again soon. பாப்போம் பாப்போம். Revelio. என்னடா சொம்பு தட்டுறதுக்கு பாக்ஸ் கேக்குது. ஓகே கைஸ், எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு ஸ்ட்ரீம் போட்டு? ஓகே, 1 hour 40 minutes ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம பார்ட் 9 கன்சிடர் பண்ணிப்போம். என் தெரிஞ்ச எப்படி 10 பார்ட்டுக்குள்ளே கேம்லாம் முடிக்க முடியாது. சைட் மிஷின் எடுத்தாலே அது முடிக்க பார்ட்டு 30 வரைக்கும் போகும் போல். ஸோ நம்ம இதோட லைவ் ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு பார்ட் 10 வந்து நம்ம மீட் பண்ணுவோம். Until we meet again, bye.